Welcome students, welcome to our new chapter of class 9, his first flight. The name of the chapter is written here and the author is Lion O'Flaherty. Now let us first read something about the author. Flaherty was born in 1896 and died in 1984 and was an Irish novelist and short story writer and major figure in the Irish literary renaissance. His famous works include The Informer, Return of the Brute, House of Gold, etc. His first flight, a short story which symbolizes the nervousness and one experiences before doing something new, is regarded as one of his most famous works. The extract which we are going to read today is one of his most famous works. The following text, an abridged version of this short story, is about a young seagull and his experience of learning how to fly. The story focuses on how fear must be conquered before one must achieve anything significant, like the young seagull who had to be brave in order to fly. Now, this is a very important line that one must conquer the fear before achieving something significant. So, let us start with the chapter. Then at the end of the chapter, I will explain in Bengali. First, let me explain in English. The story begins with a young seagull who had experienced almost no food since yesterday or the day before. So, what this young seagull is trying to do is, the young seagull is very fearful about flying. It is resting on a cliff, on a ledge above a cliff where from where he has to dive into the sea and collect his food. His elder brothers and sister, they had already learned the day before how to catch their own food or how to fly or how to dive into the sea. So the father and the mother bird is constantly trying to teach this young seagull. This is a male seagull because it is his first flight. So this signifies that it is a male seagull. So this small little seagull is so much frightened with flying that it is starving from the day before on its ledge. It has built a small nest or a resting place where he is resting, and his parents and brothers and sisters are nearby him, but they are not with him. Why? Because the parents feel that it is his utmost duty to learn how to fly. Otherwise, throughout his life, he won't be able to eat or he won't be able to starve both without knowing how to catch his own food. So the other day or the day before, his elder brother had caught a herring from the sea, and so his parents were very happy about the other children that they have learned how to fly and gather their own food. So parents were utmost trying to make this young little seagull how to fly. So the night had passed and the sun is rising for the next day, and this warmth of the sun could be felt by the young seagull. And early in the morning, he could see that his brothers and sisters are dozing. His father is preening his feathers. Preening means to make the feathers. The bird secretes some oil in its body, and in order to make the feathers waterproof, the oil is distributed by the bird with its beak. So this is called preening actually. Almost every bird has this habit of preening its feathers. So the father was preening, and what the mother did was, mother caught a fish and came almost near to the young seagull. Now the young seagull was trotting in front and back of the ledge so that he could draw the attention of his parents or draw the attention of his mother to give him food. But the mother was near to him but was not coming very near to him or offering him
the fish that she had on her beak. Now, he had been starving since the day before, so he was very hungry, and the sight of the fish made him mad with hunger. And so the young seagull tried to dive into or catch the fish which his mother had. But what the mother did was, mother flew away from that spot. So when the young seagull, without noticing that he had come almost to the edge of the ledge, and so he started diving. He dived out of his without his knowledge, and while he was diving, or while he had dived, he could feel that automatically his wings had come out. He could feel the wind touching his breast feathers, and his feathers cutting the wind, and slowly he could feel that he was able to fly. For a moment he was frightened. His almost heart had stopped for a while, but that lasted for a few seconds. But the next moment he could feel that he was able to fly. Next, he could see the vast ocean right beneath him. So how to get into the ocean? He felt that if he fell into the ocean, he would drown or sink. But to his utter surprise, he saw that he felt the sea water touched his feathers. He felt his feet get inside the water, get into the water, but what he felt to his amaze was that he didn't sink at all. Rather, he could float on the sea. And with this action, he could find, to his surprise, that his mother, father, and all his brothers and sisters were circling around him and cheering him for his brave act. And this is how the young seagull learned how to fly for the first time. So, with this story, the author wants to tell that every fear must be conquered in order to achieve something significant, or in order to achieve our goal. Now, I would tell the same thing in Bengali. এই গল্পটি একটি ছোট্ট গাংচিলের গল্প। এই ছোট্ট গাংচিলটি কি করে সে তার প্রথম উড়তে শেখা সেইটার এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু এই গল্পটা হিজ ফার্স্ট ফ্লাইট, তো এই ছোট্ট গাংচিলটি ছিল একটি পুরুষ গাংচিল। তো সে প্রথম দিন থেকে কিভাবে সে উড়তে শিখেছে, তার প্রথম দিনের ওড়াটা একটা মস্ত বড় তার কাছে জীবনের একটা অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতাটা এই ছোট্ট গল্পের মধ্যে দিয়ে বা ছোট্ট উদ্ধৃতির মধ্যে দিয়ে এখানে বোঝানো হয়েছে। এই গল্পটা শুরু হচ্ছে যে এই ছোট্ট গাংচিলটা একটা শৈলস্তবকের মধ্যে সে তার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে, সে সেখানে থাকে, এবং গত রাত থেকে সে কিছু খায়নি। কেন খায়নি? না, সে উড়তে পারছে না। গতকালকেই তার ভাই এবং তার ভাইরা এবং বোনেরা যারা ছিল, তার আরো পরিবারের সদস্যরা, তারা শিখে গেছে উড়তে। এবং তার আগের যে দাদা বা তার একটি বড় দাদা আর কি, সে গতদিনকে একটি হেরিং বলে একটি মাছ সে সমুদ্র থেকে নিজেই ধরতে পেরেছে। তো তাতে তার বাবা এবং মা প্রচন্ড খুশি হয়েছে, এবং বাকিদেরও উড়তে শেখাতে মা বাবা ভীষণ খুশি। কিন্তু মা বাবা এই ছোট্ট গাংচিলটিকে কিছুতেই উঠতে শেখাতে পারছে না। তাই জন্য তারা কি করেছে, তারা গাংচিলটির সঙ্গে না থেকে তারা একটু দূরে তার সামনেই তারা থাকতে আরম্ভ করেছে, কিন্তু তাকে কোনোভাবে সাহায্য তারা করছে না। তো গতকাল রাত্রিটা কোনো রকমে না খেয়ে কেটেছে। সকালবেলায় ভোরের সূর্যের যে উষ্ণতাটা, সেটা সে তার গায়ে টের পাচ্ছে, এবং যত সময় পেরোচ্ছে তার উষ্ণ সূর্যতাপটা গায়ে যেন লাগছে, কারণ সে গত রাত থেকে ক্ষুধার্ত। সেই ক্ষুধার জ্বালাটা আরো বেশি যেন তীব্র হয়ে যাচ্ছে। দূর থেকে সে দেখতে পাচ্ছে যে তার বাবা তার পালকগুলো ঠিক করছেন, তার ভাই বোনেরা দিব্যি উষ্ণ সূর্য রশ্মিতে তারা নিজেরা একটু ঝিমুনি দিচ্ছে, কিন্তু সে কিছুই করতে পারছে না। তার খিদেতে একদম পাগল হয়ে যাওয়ার উপক্রম।
সে খালি এগোচ্ছে আর পেছোচ্ছে, এবং যত সে কিনারার দিকে এসে যাচ্ছে তার ভয় আবার তাকে গ্রাস করছে। তো এই মুহূর্তে হঠাৎ দেখলো যে তার মায়ের ঠোঁটে একটিখানি ছোট্ট মাছ আছে। তো মা সেটি নিয়ে এসে উড়ে এসে তার কাছাকাছি বসলো। সে খুব খুশি হলো, ভাবলো যে তার মা কাল রাত থেকে যেহেতু সে ক্ষুধার্ত, হয়তো মা তাকে খাবার দিতে এসছে, কিন্তু না, সে মা কাছে এলেও কিন্তু খুব কাছে আসছে না, যাতে তাকে খাবারটা খুব সহজেই পাওয়া যায়। তো হঠাৎ এই খিদের জ্বালা সহ্য না করতে পেরে এই ছোট্ট গাংচিলটি কি করলো, এই মাছটি ধরার জন্য সে মানে এগিয়ে গেল, এবং এগিয়ে যেতে গিয়ে দেখলো যে যে জিনিসটাকে সে ভয় পাচ্ছিল এতদিন, সেই কিনারাতে এসে সে বারবার ফিরে যাচ্ছিল, সেই কিনারা সে টপকে পড়েছে। এবং এটি যেহেতু একটি উঁচু পাথরের জায়গা ছিল, সেই উঁচু থেকে সে আস্তে আস্তে এবারে সমুদ্রের তল অব্দি নামবে। তো এই যে তার জার্নিটা, এই যে তার যাত্রাটা এই পাথরের ওপর থেকে সমুদ্র অব্দি, তো সে হঠাৎ করে খানিকক্ষণের জন্য তার মনে হলো যেন হৃদয়টা স্তব্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু না, সেটা খুব ক্ষণিকের জন্য। তারপরে সে হঠাৎ বুঝতে পারলো যে তার হাওয়াটা তার বুকের পালকের মধ্যে ঠেকছে, এবং তার ডানা দুটি কখন অজান্তেই খুলে গেছে, এবং এই ডানাগুলি অজান্তেই হাওয়াটাকে কেটে কেটে এগিয়ে যাচ্ছে। এবং সে তখন সেই মুহূর্তে উপলব্ধি করলো যে সে উঠতে শিখে গেছে। উঠতে 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 সে নামতে আরম্ভ করলো। খানিকটা নামছে, যখন নেমে দেখছে যে নিচে মস্ত বড় একটা সমুদ্র তার সামনে আছে, এবং তখন তার ভয়টা যেটা হতে লাগলো যে সমুদ্রে যদি একবার সে পড়ে যায় তাহলে সে একেবারে ডুবে যাবে। কিন্তু এই করতে করতে নামতে নামতে সে বুঝতে পারলো যে তার পাগুলি জলের ভেতর ঢুকে গেছে, এবং পেটের যে পালকগুলি সেগুলো জলের যে জল তাকে ছুঁয়েছে, জলের ছোঁয়াটা সে বুঝতে পারলো। কিন্তু আশ্চর্য রকম ভাবে সে দেখলো যে সে আর সমুদ্রের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে না। তো তাহলে সে সমুদ্রের জলে ভাসতেও শিখে গেছে। তো আজকে তার জীবনের একটা মহত্বপূর্ণ দিন, যে যেদিনকে সে ভয়কে জয় করে উঠতে শিখেছে এবং সমুদ্রে ভাসতে শিখেছে। তার জীবনে এই দুটি ছিল, বা একটি পাখির জীবনে এই দুটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সে যদি উঠতে না পারে এবং এই গাংচিলটি যদি সমুদ্রে ভাসতে না পারে, তার যে খাদ্য ভাণ্ডার সেটা সমুদ্রের মধ্যে লুকিয়ে আছে। সে যদি সমুদ্রে ভাসতে না পারে বা সে যদি উঠতে না পারে, তাহলে তার ভবিষ্যতে খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে, এবং মা বাবা ওকে ভবিষ্যতে ওইরকম ভাবে মাছ ধরে এনে খাওয়াবে না, বা সম্ভব নয় সেটা। সেই জন্য তার এই উঠতে পারা এবং সমুদ্রের জলে ভেসে বেড়ানোটা তার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। তো এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় তার জীবনে সে ভয়কে জয় করে করতে পেরেছে, এবং তার এই অভিজ্ঞতাটা খুব সুন্দরভাবে এই গল্পের মধ্যে লেখক আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। তো এই গল্পের মধ্যে দিয়ে লেখক যে বার্তাটা পাঠাতে চেয়েছেন সেটা হচ্ছে, তিনি বলতে চেয়েছেন যে কোনো এই গাংচিলের একটা উদাহরণ দিয়েছেন উনি, এটাকে একটা রূপক হিসেবেও আমরা নিতে পারি, যে কোনো মানুষের বা যে কোনো জীবের যদি কোনো টার্গেট থাকে বা ফোকাস থাকে, তার যদি কোনো লক্ষ্য থাকে, সেই লক্ষ্য পূরণ যদি করতে হয়, তো প্রথমে তাকে তার ভেতরের যে ভয়টা, না পারার ভয়, পারবে না, পারবো না, এই ভয়টাকে তাকে আগে জয় করতে হবে। প্রথমে যদি সে ভয়টা জয় করে দেয়, তাহলে তার অর্ধেক কাজ হয়ে যায়, এবং ভয়কে জয় করা মাত্রই দেখা যাবে যে তার লক্ষ্য পূরণ সে করতে পেরেছে। আজ এখানেই শেষ করছি, পরের চ্যাপ্টারের জন্য সঙ্গে থেকো।